Saa moja kamili saa za Afrika ya Mashariki. Popote ulipo mtazamaji, na tumai Jumatatu yako imekwendea vema. Wanasema ukiona zinduna bila shaka na ambari ipapo ndo mwanzo tu. Mkoko na alika maua ninakusabahi na kukukaribisha kwenye taarifa zetu za upeo wa TV47, lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. Wakenya watarajiwa kugharamia ushuru wa juu. Hii ni baada ya Rais Ruto kutia saini mswada wa fedha wa mwaka 2023 kuwa sheria. Mkinzano wajitokeza katika sakata ya KEMSA. She gets this communication that is reaching her. Is it through a memo written by you or your boss, Dr. Mulwa? And I wrote the inconsistency to him. Maafisa kutoka KEMSA na Wizara ya Afya wakijipata na wakati mgumu mbele ya kamati ya afya ya Seneti. Na naibu gavana wa kaunti ya Siaya William Oduol abanduliwa ofisini baada ya kamati maalum ya Seneti kuidhinisha ombi la wawakilishi wadi wa bunge la kaunti ya Siaya. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Shukran sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mie wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Mtazamaji, tunaanza na taarifa kuhusiana na hatma ya naibu gavana wa kaunti ya Siaya William Oduol ambaye amebanduliwa rasmi katika bunge la Seneti. Awali bunge la kaunti ya Siaya lilimtimua Oduol kwa makosa ya kutumia afisi ya umma vibaya na pia matumizi mabaya ya fedha za umma. Now, honorable senators, the net effect of these votes is that pursuant to Article 181 of the Constitution, Section 33(8) of the County Government Act, and Standing Order 87 of the Senate Standing Orders, the Senate has failed to remove from office by impeachment Honorable William Oduol, the Deputy Governor of Siaya County, and that the Deputy Governor accordingly continues to hold office. Honorable Senators, there being no other business on the order paper, the Senate stands adjourned until tomorrow, Tuesday, 27 June 2023 at 2:30 p.m. Kwingineko, Wakenya sasa watalazimika kujiandaa kupambana na gharama ya juu ya maisha baada ya Rais William Ruto kutia saini mswada wa fedha wa mwaka 2023. Hatua hiyo itasaidia serikali ya Kenya kwanza kupata fedha za bajeti yao ya kwanza ya takriban trilioni 3.6. Rais William Ruto ametia saini mswada wa fedha wa mwaka 2023 mapema ya leo katika ikulu ya Nairobi baada ya kufanyiwa marekebisho na kupitishwa na wabunge siku chache zilizopita. Rais Ruto kutia saini mswada huo una maana kuwa umekuwa sheria kuanzia tarehe mosi mwezi wa Julai. Mswada huo tata ulijadiliwa na wabunge wiki iliyopita na kupitishwa na wabunge 184 huku wabunge 88 wakiupinga mswada huo. Vipengee vyote 87 vilipitishwa katika kikao cha 3 cha kusomwa kwa mswada huo. Katika mswada huo, ushuru wa bidhaa za mafuta utapanda kutoka 8% hadi 16%. Aidha, Wakenya walioajiriwa watatakiwa kulipa ushuru wa 1.5% ili kuwekeza katika mipango wa nyumba za bei nafuu. Ushuru wa kamari sasa utakuwa 12.5% kutoka kwa ushuru wa 20% hapo awali. Wanaotayarisha vipindi kutoka mtandao wa Facebook, Twitter, YouTube na TikTok wanatakiwa kulipa ushuru wa 5% ambao ulipungwa kutoka kwa pendekezo la
15 hapo awali. Viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa muungano wa Azimio Raila Odinga wamekashifu mswada huo wakisema utaumiza Mkenya wa kawaida. If that bill in its current format is pushed through the National Assembly, it may herald a new phase of serious mass action. As a matter of fact, when we were in Kisumu over the weekend, we did allude to the fact that this mass action might start around the 3rd of July. Yes. Azimio inatarajia kurejelea mikutano ya hadhara hapo kesho katika uwanja wa Kamukunji. Nelly Lusigi, TV 47. Na msimamizi wa programu ya malaria katika Wizara ya Afya Omar Ahmedin alijipata na wakati mgumu kuelezea kamati ya afya ya bunge la Seneti kuwa alimwandikia barua rasmi msimamizi wake ambaye sasa ni kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya KEMSA Andrew Mulwa, akimueleza kuhusu hitilafu iliyoko katika uchapisho wa zabuni ya kununua neti za mbu. Hata hivyo, mkurugenzi huyo wa halmashauri ya usambazaji dawa na vifaa vya matibabu nchini KEMSA alipinga kuwahi kupokea barua hiyo ambayo ilisababisha nchi kupoteza takriban shilingi bilioni 3.7 ya bidhaa hizo. We had already discussed about it, so there was no issue for me. Okay, Madam, I think you have said that a couple of times. Tashwishi inazidi kuibuka katika sakata ya neti za mbu iliyosababisha nchi kupoteza takriban shilingi bilioni 3.7. Viongozi kutoka Wizara ya Afya wakifika mbele ya kamati ya afya ya Seneti. Kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya KEMSA Andrew Mulwa pamoja na msimamizi wa programu ya malaria katika Wizara ya Afya Omar Ahmedin wakionekana kukinzana kuhusiana na yapi yaliyotokea na kusababisha hasara hiyo ya mabilioni ya pesa. Kwa upande wake msimamizi wa programu ya malaria katika Wizara ya Afya Omar Ahmedin alieleza kamati hiyo kuwa alimweleza msimamizi wake Mulwa kuhusiana na hitilafu hiyo iliyojitokeza katika uchapisho wa KEMSA kuhusiana na neti hizo, na hapo ndipo Mulwa alimshauri aandike barua rasmi ili jambo hilo liweze kutatuliwa, barua ambayo Ahmedin anadai kuiandika. When it was advertised, it lacked number 2. That's what I discussed with my director here, and that's what he requested me to write, and that's what I wrote to him, which I never got a feedback. And you know, when you're the technical person, you just do your due diligence, you inform, and you leave the authority to make the decision. So I think the director, the PS, and KEMSA are better placed on why they implement or do not implement. Hata hivyo, Mulwa japo alithibitisha kuwa Ahmedin alimjuza kuhusu hitilafu hiyo, kaimu mkurugenzi huyo wa KEMSA alipinga kuwahi kupokea barua yoyote kuhusiana na jambo hilo kutoka kwake Ahmedin. Hii ni licha ya katibu katika Wizara ya Afya wakati huo Josephine Mburu kupokea barua hiyo. Yes, Chair, it's true. He came to me and raised concern on what KEMSA had advertised, and I asked him, I told him to put it in writing, because you know you are doing verbal communication. So I asked him to go put in writing through the channel, which would mean it would go to Dr. Nazila, the head of department. Dr. Nazila would process it. If she finds it okay, she would forward to me. If she finds it not okay, she would not forward it to me. Coincidentally, and I've written that in my submission, Chair, he did as I had advised him, but this memo did not pass through my office nor the office of Dr. Nazila. Kamati hiyo sasa imemwagiza Ahmedin kuwasilisha faili ya barua kutoka afisi yake hadi afisi ya Mulwa kama ushahidi kuwa alimwandikia barua hiyo. Kamati hiyo vilevile imeagiza Daktari Nazila Ganatra ambaye ni mkuu wa idara ya mikakati ya afya ya umma kufika mbele ya kamati hiyo. Zainab Mohamed, T47. Na katika masuala ya elimu sasa ni kwamba Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu hii leo amezindua rasmi baraza la utayarishaji kutathmini ubora na utoaji wa vyeti vya vyuo anuai na mafunzo ya kiufundi nchini,
ili kuboresha elimu inayotolewa katika sekta hii. Baraza hili ambalo lilikuwa limetupilia mbali katika serikali iliyopita limefufuliwa tena na Wizara ya Elimu ili kutekeleza jukumu la serikali la kukabili janga la ukosefu wa ajira nchini. Tarehe 15 mwezi huu, wakati waziri wa fedha Ungana Ndung'u alipokuwa akisoma bajeti ya mwaka 2023 na mwaka 2024, ilikuwa wazi kuwa ulikuwa ni mwamko mpya wa vyuo vya kiufundi nchini. Kwenye bajeti hii, taasisi za kiufundi zilitengewa bilioni 28 ikilinganishwa na bilioni 23 kwenye mgao wa mwaka 2022 na 2023. Kwenye juhudi za kutekeleza mtaala mpya wa elimu CBC, Baraza la Utayarishaji, Kutathmini Ubora na Utoaji wa Vyeti vya Vyuo Anuai na Mafunzo ya Kiufundi nchini limefufuliwa upya baada ya kutupiliwa mbali mwaka wa 2021 na serikali iliyopita. Akizungumza hilo wakati uzinduzi rasmi wa baraza hili, Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu ameeleza kuwa serikali imejizatiti kutenda iwezalo ili kuhakikisha kuwa taasisi za kiufundi zimeboreshwa ili kupeana suluhu la kudumu kutokana na ukosefu wa ajira nchini. Cabinet gave approval for us to reconstitute SIDAC because of the very important nature that the SIDAC is supposed to play, not only in the design and development of the curriculum, but also in certification and administering of exams, which is supposed to be based on a continuous assessment. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Wizara ya Elimu katika idara ya vyuo vya mafunzo ya kiufundi Esther Muhoria ameeleza umuhimu wa kupeana mafunzo kwa walimu wa vyuo vya kiufundi ili kuhakikisha kuwa yale yanayohitajika na waajiri ndiyo yanayofunzwa shuleni. This council will support my department to ensure that we are doing the right thing as far as curricular development is concerned, as far as assessment and certification is concerned. Kwa upande wa baraza hili ambao leo imekuwa siku yao ya kwanza ofisini, limeahidi kushirikiana na serikali kupitia Wizara ya Elimu ili kuhakikisha kuwa wanafunzi watakaohitimu kutoka vyuo vya kiufundi wamepata nafasi za ajira humu nchini hata mataifa ya kigeni. Jackson Chacha, Runinga ya TV47. Na kongamano la 46 la kila mwaka la siku 5 la chama cha wakuu wa shule za sekondari Kenya limeanza jijini Mombasa. Walimu hao wanapania kujadili mbinu za kuboresha mtaala wa umilisi CBC. Mwenyekiti wa Kesha Indimuli Kahi amesema kuwa mkutano huo pia utajadili kwa nini ni vigumu kwa wakuu wa shule kutozingatia saa 6 za masomo kwa wanafunzi kama alivyoagiza Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu. As we get into the implementation of that finance as far as education is concerned, we must take cognizance of that red flag that the PS had already given. I'll back him on that. We need to look for more funds so that we are able to get all our children get capitation. Even though we are saying that capitation is not enough, we still want it increased. But the fact that it is identified that 1 million students may miss, then it means even the complaint we are having now that we are not getting the 22,244 in full, then we may be even getting even less in this financial year. So I would be more interested on how that finance bill and education is coming in. Na huku Kenya ikiungana na dunia katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya kuambatana na matumizi au kupambana na matumizi ya dawa za kulevya na usafirishaji haramu, na kada imetoa wito kwa serikali kuongeza vituo zaidi vya kusaidia kuwakomboa waraibu wa dawa za kulevya. Na kada imesema kuwa unyanyapaa na ubaguzi wa walioasi dawa za kulevya imekuwa ni changamoto kubwa. Mtazamaji, taarifa hiyo tunazidi kuifuatilia, bila shaka utakuwa unaipokea baada ya muda usiokuwa mrefu. Kumbuka taarifa hizi unazidi kuzipokea mbashara kutoka studio zetu hapa jijini Nairobi. Lakini katika taarifa nyingine ni kwamba Kenya imeorodheshwa nambari 3 kama nchi inayolengwa zaidi barani Afrika katika vitisho vya uhalifu mitandaoni. Tishio hilo limeongezeka kutoka milioni 300 hadi milioni 450 mwaka uliopita.
Afisa mkuu mtendaji wa mamlaka ya mawasiliano Ezra Chiloba anasema hii imesababishwa na matumizi mabaya mitandaoni na nchi lazima ipitishe miundombinu thabiti ili kulinda nchi kutokana na visa hivyo vya uhalifu mitandaoni. It's important that citizens are aware about their rights and obligations when they're actually in the cyberspace. Now, we think that where we are now, especially in the era of digital transformation, it's important that we invest more in infrastructure, skills, and collaboration when it comes to cybersecurity. And in Kenya, what we have done when it comes to collaboration is to work with other partners, both within government and outside government, to ensure that we share insights and putting our resources together to ensure that there is proper monitoring of the cyberspace and necessary action or intervention being taken to ensure that we reduce the risk of cyber threats. 16 dakika mtazamaji zimekatika baada ya saa 1 jioni. Tunapunga unyunyu kidogo, lakini salia papo hapo. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. For the biggest of guests, from politicians to entertainers to content creators to whichever kind of a person you want to think that you'd want to see on the show, this is the place to be. Dr. Funeke tonight. Each and every Wednesday. My name is DJ Lizni, not your ordinary DJ. And of course, they call me the eagle himself. Your host, Dr. Funeke, is my name. Of course, every Wednesday at 7:30. See you there and don't touch. Make sure to join us. Tell your landlord as well. Jua unalipia wapi rent. Sikose. Babeshto nita Mende. And you seem sweet. Neza kuita Peremende. I am diabetic. Kwenda! Na Hispania umbu ni siku 7. Mimi naweza survive hata nuclear blast. Moskill kills mosquitoes, cockroaches, and all household insects. Kufedi! A product of Osho Chemical Industries. I'm confident that I'm going For the biggest of guests, from politicians to entertainers to content creators to whichever kind of a person you want to think that you'd want to see on the show, this is the place to be. Dr. Funeke tonight. Each and every Wednesday. My name is DJ Lizni, not your ordinary DJ. And of course, they call me the eagle himself. Your host, Dr. Funeke, is my name. Of course, every Wednesday at 7:30. See you there and don't touch. Make sure to join us. As to people in Mumias, Karibu tena mtazamaji, shukran kwa kusalia nasi, nizidi kukutaarifu. Na naibu gavana wa Siaya William Oduol ameokolewa kutotimuliwa kamati maalum ya seneti ya kusikiza kubanduliwa kwa naibu gavana wa kaunti ya Siaya William Oduol baada ya kuidhinisha kubanduliwa kwake. Maseneta wamepiga kura na 23 wakipinga kutimuliwa kwake, huku 16 wakipiga kura kubanduliwa na maseneta 2 kukosa kwenye vikao hivyo.
Ni kwamba wafanyabiashara wa soko la Kamukuywa kutoka eneo bunge la Kimilili kaunti ya Bungoma wamelalamika pakubwa kukumbwa na changamoto za soko wakati wa jua na mvua, ukosefu wa maji na usalama. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Wanji Sostin, kuanzishwa kwa ujenzi wa soko kutoka kwa serikali ya kaunti huenda ikawa ni afueni kwao. Soko la Kamukuywa lililoko eneo bunge la Kimilili ni mojawapo ya soko ambazo huchangia pakubwa kwa uchumi wa eneo hili, likiwa na takriban wafanyabiashara 2,000. Wafanyabiashara wa soko hili wametaja kukumbwa na changamoto za jua na wakati kunaponyesha, ukosefu wa usalama na hata maji, japo wamekuwa kipaumbele katika ulipaji ushuru. Security kwa hii soko yetu ya Kamukuywa, security ndio iko chini. Tunaomba gavana yetu aimarishe upande wa security. Upande wa maji tumeona kwamba tunaumia sana, na upande wa kukata riziki kila wakati tunakata. Wametaja kuwa juhudi za serikali za kupania kufanya ujenzi wa soko jipya la kisasa itasaidia pakubwa kwa ukuzaji wa uchumi. Juu nimeuchomwa na jua, nimenyeshewa na mvua, vumbi kila mahali, hata hakuna amani. Sasa tunaona mwopozi amekuja, mwenye amekuja kutuokoa. Lakini kitu ya maana vile wamekuja kujenga mawe, hii kitu muhimu sana, tunanyeshewa. Mbunge wa Kimilili Didmas Barasa amesuta maafisa wakuu wa usalama eneo bunge hilo, akisema kuwa wamechangia pakubwa uhalifu, akiwataka wananchi kushirikiana na viongozi kumaliza visa vya uhalifu ambavyo vimekithiri eneo hilo. Kama Madam OCS, usalama inazoroteka hapa Kamukuywa kwa sababu hauna gari, hata wabusa pia usishike, sababu sema pia wale wanarudi hakuna gari ya kushika mpaka wale watu ya kubusa. Gavana Kenneth Lusaka akizungumza baada ya uzinduzi wa soko litakalo gharimu zaidi ya shilingi milioni 200, amesema kuwa ni njia mojawapo bora itakayowafaa wakazi na wafanyabiashara wa soko hilo, akitaka mwanakandarasi kuwapa wakazi soko bora. Let 90% be locals wa kutoka hapa, wale wataandikwa hapa kazi. Hao wamama walete maji, hao wamama ndio wapigie watu wetu chakula, hao vijana ambao wako hapa ndio wafanye kazi ya mkono hapa. Skilled labor hiyo tutakuachia. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Kutoka Bungoma sasa tuangazie masuala mengine, ambapo awamu ya 3 ya uchunguzi wa miili iliyofukuliwa kutoka msitu wa Shakahola inatarajiwa kukamilika Jumanne, huku mwanapatholojia mkuu wa serikali Johansen Oduor akifanya uchunguzi zaidi wa miili 22. Kufikia sasa miili 9 iko katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya kaunti ndogo ya Malindi, ikitarajiwa kufanyiwa upasuaji kabla ya awamu ya 4 ya ufukuaji wa miili msituni Shakahola. Chichi Josephine na maelezo zaidi. Awamu ya 3 ya uchunguzi wa miili iliyopatikana kutoka msitu wa Shakahola inatarajiwa kukamilika hapo Jumanne. Mwanapatholojia mkuu wa serikali Johansen Oduor akitoa taarifa katika hospitali ya Malindi, wakiandamana na afisa wa DCI wa uchunguzi wa visa vya mauaji Martin Nyoguto, alisema idadi ya maiti iliongezeka baada ya mfuasi mmoja kufariki akiwa mikononi mwa polisi. Initially we had said that 94 bodies had been exhumed, but now as for my calculation today they are 96. Why are they 96? Because as we were doing postmortem we found that 2 bodies had been wrapped in the same sheet, so this made them 95. Then 1 person died in prison, so that's what made them now a total of 96. Kati ya uchunguzi huo miili 7 ilikuwa ya watu wazima na miili 12 ikiwa ni ya watoto, huku miili 2 ikikosa kutambulika kutoka na miili hiyo kuoza. Of these 22 autopsies, 7 of them were adults while 12 were children, and 2 we are unable to establish the age due to the decomposition. Kwa mujibu wa Oduor, hadi sasa upasuaji wa maiti 87 umefanyika katika awamu ya 3, huku wengi wao wakionekana kufariki kutokana na njaa. Most of them were starvation because we found that 14